Mama Solution here with another interactive video kama kawaida. So today we're gonna talk about drug abuse. I'm your host Lorette. So our amazing guest, I'll let him introduce himself. Okay, I'm Peter Mushemi. Peter Mushemi. Yeah, I'm from the Multimedia University of Kenya in the first year, pursuing the Bachelor of Psychology. Yeah, and I'm here kwa topic, yeah, drug abuse. Itakuwa tamu. Itakuwa tamu, man. Yeah, so we start with maybe you giving us a definition of drug abuse. Hizi ni nini? Drug minus ile tulifundishwa. Minus ni mlifunzwa. Okay, yenye mlifunzwa is the accurate definition of it anyway. Kwa sababu drug on its own, a substance that is taken into the body with the intention of altering the normal functioning of the body. Yeah. True. So drug abuse, it's not the act of consuming that substance that is to alter the normal functioning of the body. No much difference. So in real life, the drugs are taken for that purpose. Okay. Yeah. So maybe give us examples of drugs that are consumed. Okay, there are drugs that are consumed locally in our country. Others abroad. I remember when we were learning, tulifundishwa zingine hata sijaiona. Zingine tujaiona. Okay, so tell us. Okay, kuna hizi tu za Kenya zenye mezoea. We got the tobacco. I guess tobacco is the one that is mostly consumed in form of cigarettes, yeah. Though still the elderly kuna utapata wanatumia in form of chewing it or sniffing. Yeah, but tobacco is widely used. Then there is bang, as vile mnaijua, shash, gode, tire. Zote majina zote ni zake. We got alcohol, yeah. Then there is cocaine. And there is kuna jaba. Nimekaribu nisahau jaba. Yeah, this mira, it's also widely consumed. Yeah, and at international level, sasa ndio there are more complex drugs from other countries, maybe like the States, for example. You'll find there are more complex drugs, others made in the laboratory. Hizo hata zingine hata mimi sijui majina, nazionanga tu kwa movie, unaona? Yeah. So what do you think could cause someone when there is drugs? Drugs. You see the way you said there are more complex ones. Why would they move from alcohol to the more complex one? Why would they even go to alcohol in the first place? So do you think are some of the things that drive people to go take drugs? Okay. It can start at an individual level, and it can also be as a result of peer pressure from friends. Yeah. Okay, on an individual level, one can go to drugs due to reasons such as maybe depression, due to family issues, personal issues, yeah. So I guess stress majorly, it's the major cause that makes an individual to decide by himself or herself to go to drugs. Mostly inakuanga stress na pressure mingi. Unajua nowadays si kama pale kitambo. Unajua nowadays a 20-year-old wa leo reasoning yake haiwezi compare na mtu kama 20-year-old kitambo. Sijui unaona hivyo. Juu sasa tuna compete na many factors in life. Unaona, so hiyo pressure mingi ya life pia inaweza sukuma mse aende hapo, unaona. Okay, and also the world is fast. The world is moving fast. Yeah, we are so much integrated, unaona. And so tumeingiana sana na culture even from Western countries. Yeah. Okay, on peer pressure, it starts majorly in high school because that's where people make friends first, and that's where you prove to the world that you are aging, you see. That's where many people fall into drugs unconsciously and some knowingly actually. Yeah, and it all starts, even if it starts at the group level, later it must narrow down to an individual level. Utapata mtaanza mkiwa mbogi hapa, si ndio? Mnaanza kujifunza maybe kuiva, si ndio? Itafika place sasa hata utapata hata sasa group inafanya tena utumie drugs sasa. Ushakuwa oriented sasa mpaka unaitumia on your own. Sasa you don't depend on the company again to use that drug, unaona? Yeah. And gradually as you continue consuming the drug for long and long, I guess, you asked about
how one graduates from one drug to a more complex drug. What happens is that you consume a drug for now, use it for months, moves to years, then the body kind of develops some resistance to the drug because it's so much used to it, unaona. So you have to seek something stronger to satisfy the needs of the addiction that you already planted in yourself, unaona. That's what makes one come from tumia maybe sigara, you go to bangi, unaona. Kwa sababu unapata sigara umevuta mpaka usikie, sasa usikie vibe yake tena. Unaanza unachoka hivyo. Inakubo, so you want to try something new. Yeah. Ama ni vile pia wewe uko na apps kwa simu yako, unapata uko na YouTube, uko na Instagram. Yaani wezi shinda YouTube siku mzima, uko na IG, uko na Twitter. You have alternatives. It's such a thing. Then drugs tunatembea pote. Yeah, it's such a thing. Yeah. That's interesting. Okay. Where are the places people find drugs? Maybe most common places where unajua if people go there they find drugs. Stampede, wanatoa happy drugs. Who? Mapedi. What do they get the drugs from? Unajua How pedi? does this happen, yeah? Unajua pedi ni mtoko kazi. Ni mtoko kazi kama mtu mwingine yote. Hiyo pedi, hiyo kazi anafanya pate pesa. Sawa. So if you ask where anatoa those drugs, okay, kitu kama bangi tuseme, it's a plant, it's something that grows. So anazipanda tu just like any other crop. Okay. Harvest it and I prepare mpaka sana and I use it. Just like a farmer will plant maize na auze eventually, pia pedi anafanya hivyo. And maybe places where okay, commonly in towns utapata, I don't know if it's a coincidence ama in every town setup, lakini utapata in every town utapata utalocate main karibu na stage. Una rotejo, kwenye rotejo iko hapo unapata nani ukua sasa. Pedi hizi kuwa mbali sana. Hizi kuwa mbali na stage, unaona. So ukifika tu any town unaweza locate pedi very very fast. Ako tu within to hapo tu stage. Kwa sababu hapo ndio kuna a lot of movement. Watu wanaingia town, wengine wakitoka, unaona. And maybe tell us effects of taking these drugs. Effects maybe we can break them down to their physical effects, cognitive effects, social effects. Yeah, so sijui nataka tuanze wapi. Physical effects. It may lead to diseases like cancer. Tumesikia watu wamepata cancer due to tobacco consumption and such things. It may lead to infertility in women and impotence in men. Yeah. It may lead to retarded growth to the babies when they are born. If the mother was consuming some drugs, you may find that the baby is underdeveloped or deformed. Yeah. It may also lead to stunted growth in children. You get that if maybe the parents are consuming drugs, you find that the child takes so long maybe to grow in terms of height. Unapata ule mtoto anakuwa maybe hakui advance kama watoto wengine kukua mkubwa, unaona. Yeah, maybe those are the physical effects. On the cognitive effects, hizi zina affect brain, and majorly drugs zina affect brain. Almost entirely zina affect brain. Unapata mtu akona insomnia, like the effect of cat. You lack sleep. Okay. Or it interferes with your sleep patterns. Unapata haziko regular. Unapata usiku ndo uko awake, alafu mchana ndo unasikia kulala. It may cause dizziness, unasikia uchovu ya kichwa, kizunguzungu hivi. It also lead to memory loss. Yeah, this is especially marijuana. Unapata mtu memory na fade haraka sana. Then it also leads to poor judgment, poor reasoning. You're not able to use your brain so well in providing solutions to things. You find that you're stranded in using your mind. Yeah. So maybe let's use like a sample. Student. Let's even use a typical student in JKUAT. Maybe MMU even ingia campus. Ameshaanza mihadarati. Hebu predict maisha yake.
How does it usually go? Okay. Maybe by breaking down effects, maybe they'll drop out vitu kama hizo. Okay, unaweza pata maybe mtu aliingia maybe fresh akiwa tu atumiangi drugs, si ndio? Ama maybe aliingia kitumia, but sasa kwa sababu kwenye ameenda maybe sasa kaongeza the rate, maybe sasa akakuwa tu indulged ni tunaona the effects. Unaweza pata huyu mtu hata maybe aliacha kwenda classes. Sasa unapata siku hizi hadi ajali kwa sababu drugs they give someone that don't care attitude. Unapata mtu hata mind hizo class haendi, unapata mtu amekuwa absent for long, mnashinda hata kama anakwanga shule na anakwanga tu bado. You see, such kind of absenteeism, it generally affects the performance of that person. Yeah. Unapata huyu mtu alikuwa kwa kipita, but sasa anashinda kwa masupu kila wakati juu hadi asomi. Unaona, amekuwa reckless. Yeah. But either way, it's not the only way that these people end up. Personally, mi nimeona watu wenye mtu aliingia akaanza kutumia hizo vitu, mtu akaanza kutumia drugs, but you find their life doesn't change really. So and that's where people go wrong. Unaangalia maisha ya mtu unasema ule mtu tumia drugs, ule mtu tumia madre, lakini mbona life yake kwa tu sawa, kwa tu successful, yako tu sawa, kuna venye ameeffectika kwa maisha yake. And that's where people go wrong. Unaamua tu copy huyo mtu kwa sababu yeye yako sawa, but hujui life yake. Unaona, hujui life yake venye anafanya vitu zake. So that's why many people go wrong. Unakopi mtu to the last details of him, bila ku internalize unafanya nini. Sawa, wachache and they are not real. Utapata maybe a child amekuwa mkubwa in a setup that amepata the elder brothers wanavuta maybe wanavuta ngoi. Sasa unaona this child kutoka kwa maybe baby class hivi akikuja advance, amepata maybe brother yake mkubwa utumia hii kitu, alafu maybe one brother yake mkubwa amefika place maybe hadi amenunua gari, amekuwa successful, maybe akona nyumba smart. So anaona if my brother passed through this path na hakuaffectika na mimi ni brother yake, so I'm just like him, so we are blood. So kama hakuaffectika, same thing will happen to me, sitakuwa affected pia. Unaona, hii inaweza kuwa one. You get bad examples from elders. Alafu tu unaweza sema negligence by parents. You find that nowadays due to occupations, parents don't get that time to bond with their children as such. Juu bado utapata saa hiyo uko hapa, si ndio? Mzazi hajui unafanya nini, hajui saa hiyo uko wapi saa hii, hajui uko wapi. Anajua tu uko shule lakini hajui uko wapi saa hii. Unaona? So hiyo that distance between parents and children it makes children inafanya kuwa vulnerable sana kwa hizi vitu. It's as if children juu wajapata kwa wazazi, they'll escape, look for an escape. Wataipata kwa mihadarati, readily available, especially in campus, yeah? Alafu mzazi yuko hapo kuguide huyu nini, kwa sababu hadi ajui mambo yake. Ni vile tu nimekuambia saa hii, like for me, my parents are back in Nyahururu. Unaona? Mimi niko huku. So venye nafanya huku, venye na run life yangu huku, it's my business. Hawajui venye naendelea. Maybe utaniona once in a maybe twice ama thrice, maybe a year. Unaona, that's not enough kujua venye maisha yangu inaendelea. Unaona, so naweza kuwa napotoka slowly, napotoka tu pole pole huku, but kwao hawajui. Wanajua tu maybe our son ako shule anasoma, but mi pale shule napiga tu simu na nasoma, niko tu sawa nini, but masaa yake ikifika, masaa yake nipata na mabeshte pale, tuenda klabu, tunaiva tunini. Unaona. Okay, speaking of, do you think, I have to be the devil's advocate here, do you think maybe we should be more responsible, no offense, when your parent is in Nyahururu, adi atake, atakufuata na CCTV, as if they were so interested in your life, can they really do that? Unajua anaweza kuwa interested, hata tu assume, acha tuseme yako interested, na hadi tuseme anajua unatumia. Acha tuseme hadi anajua unatumia. But hata kama anajua, sasa mtu ashafika age nyingine, hadi mzazi ni kama amekuachilia. Unaona? So finally itakuja tu ikue your individual decision. Kwa sababu the much that parent anaweza fanya ni kuongelesha tu.
Sasa miaka huko sasa huwezi chapwa na mzazi ati umefanya nini, unaona? So apart from kukuongelesha haizi fanya kitu kingine. Atakuachia tu, atakuongelesha kwambie ufanye vizuri, rectify. From there it's your problem sasa. It's your decision sasa kutoka hapo. You're running your life. You're responsible for your life. Unajijua. Yeah. So previously umesema tenda club na mabeshte. Yeah. So the club life, especially Nairobi, Juja, basically campus. And how do we define that? How do we go to how does that come in? How was club life normalized? Na mbona drugs lazima tungechukua hapo kwa club? Okay, unajua sahi ukiuliza mtu kwa high school unasoma sana juu ya nini? Atakwambia nasoma niende kampo. Kwani utamuuliza kwani kampo kuna nini? Atakwambia sherehe. Oh yeah. Si ndio? Atakwambia kuna sherehe pale, kuna freedom, kuna sherehe, unaona? Hakuna kusoma. Sasa tukisema hakuna bado masomo ni very minimal, unaona? So ukisema venye club life imekuwa normalized, ni juu tulipata ndio imekuja ikiwa trend ever since. So hadi sisi tumekuja tukiadopt that culture that tunekadi effort kwa masomo sana tufike kampu juu kuna sherehe huko, unaona? Actually ukiuliza especially mimi najua among boys, ukauliza sana nini nafanya ngende kampu, boda kule kuna madem na kuna sherehe, kuna story nyingine, unaona? So like unapata hiyo zeal peke yake inawa drive wanaenda huko, na wakishafika huko that's what took them there. So wakifika huko they go and do it fully, unaona? Alafu mko na hiyo urge kwa sababu bado pale home uko so limited na mzazi. So ukipata ile chance yenye uko away, a far place ukiwa peke yako with friends, you have the freedom to do anything you want, unaona? Yeah. And maybe let's get into the media industry. What's the influence the media? Because unajua things we do in our lives ni juu tumeziona mahali. And mostly we see them in TV, we listen to them. So maybe an influence it has had on drug abuse. Okay, on influence, it majorly imekuja through maybe social media. Mimi nasema social media kwanza, kwa sababu utapata pale ndio kuna every kind of, hapo ndio kuna kona platform ya vitu kama zote social media, si ndio? Utapata watu pale wana post kama teme kwanza, kama leo kwanza, leo ni saa tu man. So ile kuna patanga leo ma status kila mtu pale ameka mizinga nini, unaona? So ile kuna pata hiyo influence hiyo ni peke yake, whatever you get to see every time, hiyo ni bado utaishi kwa, bado utajipata bado ukiwa kama hao, kwa sababu unapata marafiki wako, unaweza kwa wewe mwenyewe hadi una story umekaa tu hivi, alafu unaona design mambo yako anapiga sherehe, unaamua acha mimi niende, na maybe kitu umefanya tu hapo, maybe umetextiwa, maybe uko wapi, wewe fika tu, unaona maybe hadi wewe uko na story, but kwa sababu ya au ka influence unafika tu haraka. Alafu bado patia media is broad, kwa sababu kuna hadi I guess hadi vitu kama music zinala hapo. Unaona kuna music, kuna movies. Ukiangalia music ya siku hizi, okay, unaweza pata major iko hapo ni about sex, drugs, gangster life, kusukuana, robberies, vitu kama hizo, unaona? So we live in such a, nasema an uncouth society, and with uncouth society ni nini, kwa sababu unapata ile music watu wanasikiza from high school hadi kampo. Hakuna music unaweza pata mtu ati, huwezi pata watu wanasikiza nini sana, gospel sana. Ile music watu wanasikiza ndio inawapush sana pale. Utapata same mtu kwa high school saa hii anasikiza wakardinali nini wanaimba majorly kuhusu. Utapata wanaimba kuhusu the street life, vile drugs zinatumika, vile wanatoka watu vitu kama matenje ama robbery. So unapata ile high school ajisikia me level up now, unaona? Ama acha high school hadi mtako kampo, unapata ile ajisikia me level up hiyo gangster, anaenda kutumia drugs, unaona? Ile ajisikia gangster pia, unaona? Yeah. Alafu pia kuna movies, squeeze Netflix imekuwa almost everything.
kila wakati Netflix and chill, unaona. Na Netflix and chill hakuna si different pia, na content yake si different na ya music, still the same, drugs, sex, party life, unaona. It's no much different. As in, yani hizi ni ya drug iko in every platform ya media, kila mahali. So influence yake ni broad kwa sababu ina trigger the young generation, unaona. Na young generation are the most affected by drugs, yeah? And they are the majority, unaona. Yeah. Hapo nimepata kupata. So maybe things we can do to touch a drug abuse, or we reduce it. To reduce it. That can be done to reduce drug abuse. One, you can create awareness to people about the dangers, the repercussions of this, of the abuse of drugs. Alafu you can advise the youth to direct their minds to more productive things. Like unaweza pata huyu mtu, unajua bado story ya drug abuse kuja out of loneliness, sometimes out of loneliness, and also being idle. So you can direct that time and energy to doing productive things, like maybe dancing, you see, or like the way engaging things that are engaging, unaona. Utapata huyo mtu hiyo time yake angekuwa maybe amepatana na mbogi, wakafika pale wakaanza kuiva, ameutilize kwa kitu kingine. Maybe patana na crew wakaenda maybe wakabanju, unaona. Ametumia that energy and time in a more constructive thing itamsaidia, and at the same time avoid drug, unaona. Yeah. I like the one you said to engage in more activities, because I see them a new dance group on YouTube. And I think kila campus iko na kitu kama hiyo, si ndio? More groups so that people can they feel they belong somewhere, see belonging kwa sherehe, to even bigger groups. You know, once you feel affiliated to something, even the dedication comes with the discipline. Unasikianga tu kujituma kwa hiyo kitu. Like for me I'm a dancer, I'm a poet. Vibe pale usicheze mami. Sawa man. Sana cheki. Uko na kitu ya kulive for, unapatanga unajitumanga with energy sana na discipline sana. So ile unaweza pata maybe msana kwambia uko wapi, to link sahi, ama unamwambia sahi noma, sahi nimefungika kiasi. But unaweza pata maybe hiyo kitu yako una wako neat. Kama ni unaweza kuandika maybe book hivi, unaandika kitu fulani, unataka kuwa distracted. So unaweza pata una forfeit kufanya vitu zingine for the sake of your thing. Hadi unapata umeforfeit kufanya vitu zingine kwa kupatana na mbugi. Yani you create that time to yourself, fanya mambo yako, unaona, because you feel affiliated to that thing. Unasikia hiyo kitu imekuingia tu yani. So in campuses we can start those groups. What else can maybe campus administrations do? Maybe wanaweza kama kuna maybe na cultural week, vitu kama hizo, wanaweza organize kitu kama hiyo, then they bring ikwe interactive in a way that, alafu ikwe interactive and educational, also wazifanya zikuwe a bit more regular, ili watu wako kipatana. Mna share ideas pale, mnajengana, but under the theme of eradicating drug abuse. Hiyo ndio the main theme. So like mnakujadi na projects maybe za among students. Unaona hiyo that attempt peke yake inafanya hadi watu inafanya hadi wasi wanasikia yenyewe we have to be part of something bigger, unaona. We have to be part of something bigger. Si kila time tunafikiria vile tutapatana tumedi, unaona. Watu wakifikiria tutapatana hivi, ule msee kwa mbogi ameivia kuchora, ule msee kwa mbogi ameivia futa, ule msee ameivia kitu fulani. Unasema maybe mmerecognize vitu kama hizo kwa in your group, utapata hadi mtakuwa mkijengana, kwa sababu utakuwa ukijua ule msee ikifika masaa fulani nitakuwa nikimuuliza kama alienda. Unaona hiyo kufuatilia tu kidogo best yako, kumfuatilia tu kidogo tu bila anafanya ina mchallenge sana. Unaamini kiweza kuwa rafiki yako, alafu maybe tumekuwa naye kwa Madrid for some time, alafu naweza kuona siku hizi kuna vile maybe
unafanya talent yako na inakusaidia. Unaona, unafanya talent yako alafu umeifocus sana hadi inakusaidia. Hadi mimi nitasikia niko challenge, nitasema hadi mimi kuna ile kitu naweza fanya, pia mimi niko na kitu yangu naweza fanya. Na kama nipate motivation from a friend, hadi mimi nitasikia yenyewe naweza kufanya kitu. Na siku hizi unafanyanga, maybe unachoranga mpaka siku hizi maybe unaenda my interviews. Bas niko hapa sasa. Sasa kuna ile beshte yangu anasema kama Peter anaenda hivi basi hadi mimi nitasaka kitu naweza fanya. At least hadi mimi ni level up, niache kubaki chini. So pale kampo utapata itaanza na students wenyewe. Before administration ifike ni kuingilia, mimi naona it's more of a responsibility ya student peke yake kwanza kusaidiana kwanza. Juu kisikia reasons zinapeleka wasi kwa drugs, nizo pia pressure, ama kama ni individual level ni vitu kama stress, anxiety. So by just interacting and speaking and talking to each other and opening up to each other, hiyo peke yake inasaidia sana by the way. Juu unapata ile challenge yako unaambia mtu na anakupea story yake, hiyo peke yake just that socializing peke yake inafanya unasikia uko relieved, so hutaopt kwenda to seek that relief from drugs. That's the point. Utaenda kuseek relief from drugs, utakuseek relief from friends, unaona, through talking, engaging in activities together. So maybe to conclude, mtu amesikia conversation yote, sio? Three things asikose kutoka nazo. Amesikia kila kitu, amesikia everything, but three things asiyasahau. Three things hapa naweza sema. One, as a youth, be part of something. Being part of something inaweza kuwa you have that thing you can do better than anyone else. Uko na ile talent yako. Ukifocus kugrow your talent yako, inaweza kusave kwa vitu kama drugs, kwa sababu utakuwa na something to live for, itakupea meaning. Kuna kitu inakupea meaning kwa life yako. Another thing, don't be afraid to open up to someone. You can approach maybe a psychologist, probably a professional for that matter, anaweza kusaidia. Seek assistance, in short. Don't opt to go for drugs. Seek assistance from the relevant people. Yes, then the third thing, nasema okay, on the basis of peer pressure, mimi nasema tu jijue tu. Ataka uko na marafiki maybe wanatumia hizo vitu, you have a personal life to live na unajijua fiti. So be conscious, be alert, be awake. Kaa ukijijua tu. Yeah. So thank you for those answers. I'm sure umepata hizo vitu tatu, right? So it's the end of the video. Thank you for watching till this far. Mihadarati, we will fight it. We're doing it together, yeah? So I've been your host Lorette, and until next time. Okay, I've been your speaker for today. I'm Peter Mushemi again from Multimedia University. I'm doing the Bachelor of Psychology. That's a wrap. Here with another interactive video kama kawaida.